Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakaripo pano paZimu News update apo petinode kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva tokukurudzirana kuti usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare because subscriber yako yakatikoshera pano uye nekulike uko kwakatikoshera pano. So ndine maupdates akati one day muri yeZimbabwe, ndine maupdates akawanda pano muchange muchimaona ndichifamba nawo. Update ide yekutanga muri yeZimbabwe, tiri kunzwa kuti Vice President Kosotino zviri kulika inside ZANU-PF because kuri kubuda nezvinhu pari zvino kuMilitary Intelligence. So ndosaka muri kuona ana vamunangagwa nana Temba Muliswa vanhu vakasiyana siyana vari kutaura iwo kutoti mini Baloyi anova ari mukadzi waVice President Kosotino Chiwenga anofana kuritaiswa oro kubudiswa kuMilitary Intelligence because anogona ari kuinfluenza vanhu kuti zvinhu zvinge zvichilika muri yeZimbabwe, chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka. So mumamwe mashoko muri yeZimbabwe because tiri kuona ndamboisa pana paupdate kutoti general matatu iye Temba Muliswa akatombotaura kune magenerals vakagara meeting I think so raperero kumabarracks, then after vagara meeting ubva vazoenda kumba kwaVice President Kosotino Chiwenga kunogara meeting but hazvinozikanwa kuti vanga vari kudiscussa nenhaurwa yeyi, sezvo zvetiri kuziva kuti mane mafunction mumilitary because kune military iri kupiwa mari sort of like iri kupiwa mari nezvigananda sort of like vamwe vakatobuditswa naGeneral Umonda, anonzi General Umonda ari kuwana mari, opa muchinguri ari kuwana mari but vanhu ivavo it's useless, havana basa havashande, chinhu chinototyisa panoitwa kumilitary mamiddle ranks ndanototyisa ava vana kana basa vakadhakwa. So muri yeZimbabwe tine mamwe mashoko emuri kuona mascreen apa ava Nelson Chamisa 1 hour ndofunga muri kuzoona apa vane 20 hours wakaisa no to 2050 inova iriyo yakaita controversial muno munyika yeZimbabwe nenhaurwa yekutoti tiri kuti iwe ndiwe mutungamiriri uri kuitonga sort of like uri kuita majokes kana kuti uri kuita dambe kana kuti uri kuita chii, hatisi kunyatsoziva kuti zvakamira sei. Say no to 2050 sort of like is a joke, handi mazona iwo vanhu vatoti 2030 hazvitoite. Ruzhinji rwese rwenyika yeZimbabwe I think 80% 85% iri kutaura kuti 2030 hazviiti. Iwe wacho uri mutungamiriri weopposition wouya uchinyora zvinhu zvakadai so izvizvi ndofunga muri kuona hatisati avhurati comment section but comment section ndofunga muri kuona kune vamwe ZANU-PF chaicho yakatozvishora, ZANU-Patriots yakatozvishora kutoti mutungamiriri rudziko yekutoti hongu tiri maZANU-PF but hazvizofani kudaro. So vari kuona kuti vanhu havana kufara nazvo wane Nelson Chamisa vadzouya makuseni nhasi apa 1 hour vaisa ndofunga muri kuona 1 hour iyi vari kutaura kuti be clear to no to 2050 iri apa no to 2050 vari kuti be clear ndavakuda kuonesa vanhu kuti sei ndakati no to 2050 because iwe nyange wakaita zvinhu zvako iwe zvokutoti because kutonzi no to 2030 iwe wakati no to 2050 vanhu vanokato nemuono chaiwo because nyange wakada kuya kukuvhara ma1 kana kuti sei zvinenge zvisinomira zvakanaka. So vari kuya kutoti clear nyaya iyi kuzvizere because yazara pasocial media kunana Facebook kunana Twitter kunana YouTube whatever kwese yazara muri yeZimbabwe yazara zvokutoti ZANU-PF zvinenge toti penonge iri kuona post inenge iri kuseka toti yeah that's good. So tiri kuona panapa vaya kuti be clear no to 2050 means no to ED current rigged term and not to any such as term exchange, and if you claim it means anything else you are not quoting me, you are gaslighting and fabricating and inventing me, stop me disparate propaganda. Iwewe wakambozviisire zvokuti iwe vanhu vari kurwisana ne2030 handizvona iwe uri mutungamiriri weopposition wakazviti uri mutungamiriri weopposition wakadeclare iwewe muna 2018 vamwe navanhu vaitoda kutoita vatungamiriri weopposition wakadeclare wakati ndozvikwanisa handi mazona wakatadza wakambokuita bato wakaita sei wakati wadzoka futi now kune vanhu vatorwisana ne2030 iyoyo ndichakuendeserai kumberi ndowalista mazita acho vari kukumberi uku vari kurwisana ne2030 vari kutorohwa vamwe vachiasautwa kunana Milton Park kumahofisi anatendai biti uku kuchitozara mapurisa zuva
nezuva chiti vari kurwisa kuoposa against 2030 iwo uri kuuya panapa chiti 20 no to 2050 hani muri kuona ndosaka muri kuona mamwe nema-mp watoti no munhu akadya mari uyu chichi but ndosikadi kunzwa ruzhinji rwenyika yezimbabwe izvozvo havadi kuzvinzwa ndosaka muchiona ZANU-PF ichiramba ichingotonga ende ichiramba yakarerukiwa nezvinhu ende ichiita zveinoda because vanhu vakangostika pamunhu wana anonga achikuita zvaanoda because havana kwasi kuziva game uri kutotambwa kumberi uku pamweni vanhu vari kutozivana vari kutopanana mari vari kutoita sei vari kutoita zvinhu zvakasiyana siyana vari kutoita sei mabhizinesi avo ndingoita zvinhu zvakasiyana siyana but kunze uku manje vanhu vanonga vari kuhedhaniswa musoro vachihedhaniswa musoro chimwe so tirakuona panapa mhuri yezimbabwe tipopinde mucomment section tizoende kune mamwe maupdates muone kuti vanhu vane miono ipi nenhauwa iyi mhuri yezimbabwe papost yakaiswa nazuro iyi tongokurudzira noti kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe because panapa tava tichitaura mafacts chaiyo chahatiti hatina kwatakarerekera kana opposition yabhaiza mhuri yezimbabwe tototaura kuti panapa yadini yabhaiza kana ZANU-PF yabhaiza tototaura panapa yabhaiza kana opposition yagona tototaura kuti yagona kana ZANU-PF yagona zvakavaka new parliament nyange pakajewa mari tongotaura wakagona chichi chandimazoona opposition kana yagona hatina masides panapa zvaya zvekutoti kwanzi toti zvinhu zvakaipa tongozviti aiwa zvinhu zvakanaka aiwa hakuna kwetinenge tichienda kana tichidaro so tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe Peter akanyora kuti vanotoda kusvika 2090 vanoda kumiswa vasati vatimedza tese ndomasha akarinyorwa naPeter president why musina kuti 2030 uyatobvunza kuti president inoda ari kuti Nelson Chamisa vapindura panapa 2030 2050 same yose ihande zvinhu zvakakwana here izvozvo mhuri yezimbabwe ungatoti kwanzi 2030 na 2050 zvinhu zviri same tongasotofula kuti this week na next week zvinhu zviri same this week na next week zvinhu zviri same not kutaurwa 2050 na so tiri kuona panapa Mr. Zonge vari kunyora kuti hana dzedu dziri kurova chose president Chamisa vanhu vari kushaya kuti chikara ichi chinonzi 2030 kana kuti 2050 tingaita sei kuti chife kana takatsika so tiri kuona panapa Nelson Chamisa kuti wapindura Nelson Chamisa ndo arapa vari kuti hakuna anogerwa asipo hakuna anogerwa asipo taramba kuzorwa nhopi vari kuti chikwapa hapana anogerwa asipo taramba kuzorwa nhopi wamwe wakudya kuri kushoma nyika harisi bato Zimbabwe inyika hausi musangano so tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa panapa naNelson Chamisa afraid to say 2030 zvasvika no Nelson Chamisa zvavari kuita ka uyabaita I agree to 2030 ngatosvike zvake waagriya kuti 2030 ndokutoagriya kwacho kachichi ndokutoagriya kwacho so tiri kuona panapa iposti ranyorwa iri mhuri yezimbabwe zvasvika ka afraid to 2030 vanhu vari kutotya 2030 yacho vanhu vari kutoitya but tiri kuona panapa 2030 vamundangagwa vanenge vachitonga muri kuona vaiswa zipicture iri chimwe pakatoipa mhuri yezimbabwe no to 2030 muri kuona hashi no to 2030 atindaibita vari kubuda vachiti no to 2030 chimwe muri kuona vanhu vesa iri kuchinjwa kwebumbiro remutemo kumapictures ese ari kuiswa navanhu ava toti 2030 hatisi kutomboida iori ndo mukuru uitanga sort of like no to 2030 muri kuona zvimadrink zvese zvichichi chimwe I used to support this Dube abva mwoyo wabva watsemuka ubva achema zvake ubva aseka zvake chimwe tiri kuona panapa my advice to you Nelson Chamisa is to learn to deliver your messages clearly without the need for someone to ask what exactly you are trying to say no need for zvirawe and madimikira hapana need yezvirawe and madimikira atoona kuti vanhu havasi kutombo obada kuda kuzoita clear nhasi chimwe but vanhu vamwe vanhu havadi kuzvinzwa izvozvo mhuri yezimbabwe vanhu havadi kuzvinzwa izvozvo but zvisinei isu tonga tichizvitaura panapa kuti vanhu vanyase kuziva kuti ichokwadi cheizi but tongokurudzira noti usabve pano usina kudini kusubscribe kulike nekushare we agree but what is the plan of action action hapana mhuri yezimbabwe because maaction ndo ari kutoona natenda ibita muri kuona ari kutovhiringidza zvinhu chichi chimwe wachiita sei ndo maaction ari kuitwa tiri kuona panapa asi president wekuera akaurayiwa tiri kuona panapa vision 2030 vision 2030 yacho tetamboipfura seiko tikuona 2030 yacho tetamboipfura seiko vanhu miono wevanhu iri kutaura chii chimwe tiri kuona Nelson Chamisa ndo muono ine vanhu imhuri yezimbabwe
It's amazing. It's amazing that some will go to great length of justify a post that shows a lack of vision and focus. My brother, I cannot see you leading Zimbabwe under the sun. You will remain in orator on the opposition branches. Benches, not branches. So tiri kuona mhuri yezimbabwe ndo zviri kutaura panapo toti pakuda kutsvaga mumwe munhu akasimba chaizvo because mukuru kana uchida unzi uri mukuru weopposition nyange kusina madetector nyange chi handi mukuona na South Africa na ANC asi mademocracy, but kana uchinzi uri mukuru weopposition unofanira kunge vakasimba. Ndo chokwadi chaichecho, unofanira kunge vakasimba pazvinhu zvako chaizvo uchiita zvinhu neaction nechichi, haikona zvekungotaura cheteka, unonge uchitoita zvinhu neaction uchitoita zvinhu zvakasiyana siyana chichi chimwe. Ndopena tiri kuona panapa mhapa 2050 kaya pakaipa zvina kuchipa kana imimi makatadza kumisa 2030 todise vana veZimbabwe leadership because 2050 kwakure hazvina kuchipa. Let's agree ipapo tombomira kuvharana nekucomfortana kuti God is in it. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe wangoti vanhu vangoti angati agree hedu ipapo mune chapkati leader Nelson Chamisa Bex ED 2030 agenda but says no to 2050. Ari kutozviona iHarare Times yanyora bepanhau reHarare Times ranyora iri wavesa picture yavo tiri kuuya apa. So mhuri yeZimbabwe tiri kuona kuti ndo zviri kuitika pano. Tira kuti tiende kune miono yevanhu vari kuona nhasi. Hatizokwanisi kuverenga macomment section ese because anenge akawandisa, but atira kungokuratidzai kuti tira kuenda kune mamwe manews update tinawo panapa akati one day mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pari kunyorwa ipo kutoti say no to 2030 is clear terms that it was currently happening handiitiswe neZanu PF. Zvakakwana utoitiswa hauitiswe iye haitiswe because ari kuitisa vanhu chichi because anogona ari kuwana mari ndokusatoitiswa kwacho kana uri kuwana mari. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi any press conference soon cause mabva manyarara after that press pamakati madzoka. So that now we laid out a clear plan and roadmap in January. Let's stick to it. Watch the space. Mhuri yeZimbabwe vanhu vanosvika rini kwachingo dai vanhu vasiyana naNelson Chamisa, but ndo ZANU PF yakapinda machena baba. Ndo kupinda kweZANU PF because zvakuflowa zvinhu zveZANU PF zvakuflowa. Ndosaka muri kuona kuita zveinoda hapana kana because nyatsotoziva kuti hakuna takasunga chaicheko because yanonga achingoti gore rinogona hani muna January tichatsvika December achingoti watch the space chimwe ZANU PF ringoenda chete haisi kumira chichichi. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa panapa zvinhu zvinomira zvakanaka. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pari kunyorwa kunzi vaNelson Chamisa vari kunyora kuti anyone doing that desperately advertising their conference in ignorance and malice, they are either misinformed of deliberately spreading propaganda. My opposition hasn't changed no to this and any term extension full stop nga. Yanopinga uyu zvari kuita zvacho kari topinga checheko takabvuma 2030 tatobvuma 2050 ndope munonyatsoona kuti hazvapera. Ndosaka muri kuona mhuri yeZimbabwe zvinhu zvisi kunyatsa kumira zvakanaka, zvinhu hazvisi kunyatsa kubatana chaizvo. Tira kuti tiende kune mamwe manews update tione kuti tofunga muri kuona ndo vanhu vari strong mhuri yeZimbabwe. This is a continuous onslaught against any person in any individual who is voicing alternative opinion against Constitutional Amendment number 3 of 2026. The CDF has been under siege, but so too other fellow Democrats. Only 2 days ago, they heavily assaulted Professor Love Momaduku at his offices, and a week ago, they heavily assaulted one of our youths and literally left him for dead. But the message we have is that as CDF, we are not stopping, as the people of Zimbabwe, we are not stopping in resisting this fascism, in resisting.
we are not stopping. Ndo wana wane power hamino ndokatadza kuchanza because anatenda ibiti checho ndo akazikanwa ka stabilizer economy yanga yatadzwa naMugabe since muna 2008 anatenda ibiti ndo akauya ndo aitozikanwa wacho kwakanyasa saka muri kuona pakanzi Nelson Chamisa zodai so anatenda ibiti pawakaenda ikoko chimwe anatenda ibiti ndo aitonyanya kutoteerwa wana so ana Nelson Chamisa kwabva watongochanza ipapo chimwe handi mazvo this authoritarian consolidation. We find it ironic and hypocritical that they are able to have their meetings, their public consultations, but they are proscribing any meeting, any gathering, even any writing by any alternative voice that is opposed to their fascist amendments. So we'll continue, but we hope that anokuona anatenda ibiti anongo wachasa kuti wachita sei wachita zvinhu zvakasiyana siyana chimwe ndokuti uri real opposition toti ANC yekusouth Africa yana Ramaphosa democrats but munotoona namalema unongo wachitoenda kumakotsi nechichi inomunomu Nelson Chamisa havatomboendi kukuta hapana kana vanenge vatori bho pachezvavo chichi chimwe chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe polisi inenge ichingonyora zvinhu zvikangoti fake yakangodini tichazoenda kuzanu patriots then moona kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi tendai biti muri kuona tendai biti I said we will create new leader who place duty before them and do what must be done. I respectfully suggested that people like Tendai Biti should step forward and lead the struggle against Anambra, and he is doing exactly that. We will fully support. Muri yeZimbabwe ndodati chimbotaura zvedu kumasuro kutoti dai vanhu vanga vaita chinhu chimwe chete handi mazona ana madhuku ana ngonzora sekutaura kwavari kuita wese ana komichi wese vanhu vekuopposition wosiya vaNelson Chamisa uko bhozi anovhiringidza vanhu woisa vatendai biti pamberi hani mazona then wotanga kufokasa nezvimukona anati taibita wasutodzoka kumashure watoti titori ready kutofira inhau iyo ya 2030 yo uyu Nelson Chamisa ombweswa pasaidi bhozi hakuna kwetinosvika tichiita zvaNelson Chamisa muri yeZimbabwe vanhu vazhinji havadi kuzvinzwa but isu tatitaura chokwadi mafacts checha atori paground yatina tichiona kutoti no zvinhu izvi hazvina kwazvinotisvitsa izvi hani mazvona is better titoite munhu anonge atori nenharo chechezo ana Bobi Wine mukuona unonge achita nharo kunana Uganda uko ana Malema unana South Africa unonga mukuona unonge achita nharo mukuona uyu wekugana president wekugana waya mukomana waya akapinda waya mazera ana Chamisa aya akabuda mujeri achiita president akubuda mujeri vanhu vakamuvhotera ari mujeri akabuda mujeri vanhu vakamira vachimira sei zvakatangana ndokuda vanhu vakasinomira tiri kuona paZambia apa hani mazvona ana akainde ichilema vanhu vakamira mayouth akamira newe opposition vakamira vakasina kutombonyarara hani mazvona sikazisa ruling party yana Edgar Lungu yayatoti no ngatisiyanei nazvo hani mazvona hino manje dai ana ikainde ichilema kwangoti God is in it hani mazvona hapana chinobuda Mwari anobatsira munhu anozvibatsira kana bhaibheri rinotombodaro hani mazvona ndozvakagara chiitika regedzai tiende kudzimwe nhau but vanhu havadi kunzwa chokwadi chetinenge tichitaura panapa. So mirai regedzai tinzwe ichi tiende kune dzimwe nhau dzetinadzo pano mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuona Zanu Patriots iri panapa Zanu Patriots iri kutaura ndofunga muri kuona Clayton Wende MP ndi MP uyu ari kutaura ndinauya Nelson Chamisa ndoti chakamwirwa chinhu icho chero makandituka but chokwadi muri kuchiziva hani muri kuzona totaura kuti chero makandituka but chokwadi munenge muri kuchiziva izanu Patriots yaisa ndi MP uyu ari kutoisa kuti chakatomwirwa chinhu ichi chimwe hapatomborina seems Chamisa betray their code struggle pamwe pacho ava opposition leader delicious vanotapira too many on goals. Tiri kuona Zanu PF vitonyora kuti pamwe pacho opposition is delicious inenge ichitapira ndivana zvinogara ndakatora Zanu PF iri kuflowa zvakafanira kutoti hapatomborina hapana anokuona ana Mugabe wairemiwa nanatsvangira ichichi chimwe vachikwikwidza vachiita sei nyangwe tokanzi kune madhemu anatsvangira imwe vaona vari mustreet ichi sezvoita naMalema zvezvo vachiti kill the poor wachidini wachimhanya mataro wachiita sei chichi chimwe hani mazona uri pamberi waine vanhu chichi chimwe ndoti unotonga kwete tokanzi ndotava nemuteereri uyo toti izvizvi hakuna chinhu chinoya chakapawa especially nova dzezvematongerwo enyika dzinotoda support
iwewe kuti ungaitwe ni confidence andivazvona obhoita futi support iwanhu because kana ine confidence kazhinji kacho maruling party anonga aita madetector haadiwe saka unongo uchidiwa futi chi newanhu andivazvona unobvaona support yewanhu confidence support yewanhu handimazvona uchipinda pindo zvafana nageza wanga wapanduka wewe uchienda kwavari uchiwabvunza utoti tinirigwa papi tinodidi wanonga uchiziva information yese mopiwa information panozoita maelection muri wakiapa zvinhu zvichitodini zvinhu zvichitofamba mhuri yezimbabwe tine nhau yabrigadier ndofunga muri kuona mabrigadier vari kupera mhuri yezimbabwe brigadier jonathan hungwe vakashayika vanzi vari kuendesa kucharles gumbo barracks after vazoenda kuburial so tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi ZANU Patriots zibato reZANU PF. The board of the late national hero Brigadier General retired Jonathan Hungwe arrived this afternoon in Harare from his rural home in Mwenezi district Masvingo. The board will lies in state at Charles Gumbo Barracks. President E.D. Mnangagwa will preside over the burial of the late Brigadier General Jonathan Hungwe tomorrow at National Heroes Ekanasi ndoba vari kuyigwa mhuri yeZimbabwe. Ndofunga tiri kuona zviri kuitika izvo mhuri yeZimbabwe. Ndofunga takaisa futi masondo apera pano umwe brigadier vakashayika. Ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika izvi. Ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I think this one is family yavo mhuri yeZimbabwe china chiricho chiratidzo. So tiri kuona mhuri yeZimbabwe mudzimwe nhau dziri panapa tinoona mapurisa pakanzi Dana Chivhayo wazobaita sei vanobudisa mapress zvachiti fake news handimazvona now anatenda ibiti driver wakaronza akasautwa nezuro vari kuti kwanzi papasina witness papasina polisi mukona polisi kutoti takazotaura panapa kuti mapurisa haachashandi basa ravo chero wakushandiswa nebasa nebato reZANU PF. Mapurisa ngaashande as mapurisa because the Ministry of Police, Ministry of Army Defense Forces ngaishande iri kwayo yega because toona kuti mademocracy nyika dzine mademocracy yacho dzava nezveama watocheuki nezvazvo kutoti iri kweri kana kuti iri havatori nazvo handimazvona but dictator manje rinonga rikutarisa kuti kuna ani kuku army tazochinja nhingi tazodini uyu anogona kutipandukira uyu richitarisa richiita sei chichi chimwe handimazvona rinonga rakabata futi kupolisi kuti polisi inofanira kusunga nhingi kadai so chichi chimwe udictator iwo. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe polisi iri kunzi police clarity on alleged attack on Tendebit's driver. Police says the officers at the scene did not see or witness anyone beating or assaulting on Tendebit's driver. Tiri kuona panapa ndo mashoko ari kubuda panapa mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona hapana investigation yakaitwa pakarohwa Love Momadhuku but Love Momadhuku angatoti papatori nemota mbiri dzepolisi pakauya vanhu vakavhara kumeso ndo vanhu vakatirova chichi chimwe but hapana kana investigation yakamboitwa mhuri yeZimbabwe. So tikona polisi panapa iri kunyora in a statement the Zimbabwe Republic Police has taken note to traditional media's inquiries and social media posting on the alleged attack on Tendebit's driver at his offices. Trikona Newton Park ndokune maoffices atendebiti. For the record, the Zimbabwe Republic Police deployed police officers at Tendebit's office since morning for the maintenance of law and order. Tendebiti and his driver left the premises between 11 o'clock and 12 o'clock with Tendebiti cordially engaging and discussing with a police officer inspector without any hassles of clashes. The police officers at the scene did not see any witness anyone beating or assaulting on Tendebit's driver. If the assault incident occurred at the another office which had no ZRP deployed, the Zimbabwe Republic Police argues Tendebit and his driver to make the official report so the investigation can be conducted. Trikona mhuri yeZimbabwe mashoko anyohwa nemapurisa aya mashoko anyohwa nepolice
ndo mamiriro akaita nhauwa dziri pano muri yeZimbabwe. Mashoko anyuwa nepolisi aya kutoti polisi dziri kuita mahwani chaicho. Ndofunga tiri kuona ZANU-PF itonyora panapa, you are right Pastor Chamisa, ZANU-PF will lead until 2050 and beyond. Tiri kuona ZANU-PF iri kutofara nezviri kutoitika izvo muri yeZimbabwe, iri kutopemberera chaiko chaiko, kutopemberera. So tira kuti tiende panhauwa iyi muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona alitoiswa kunzi chibaba ichi ndo mufunga muri kuona vanhu vese kutoti dai munhu uyu anga ari vanhu vanga vangoisa focus maopposition ese sezvo vari kuti ngatibatanei. Takaona na Douglas Ngonzura kutaurazve iwo ana Komichi, ana Joboscal, ana Chichi, vanhu vese vanatendai biti. So wesa that men pamberi hadi mazona, then potangwa imwe opposition chaiyo opposition chaiyo izvi tombosiya izvi vanhu vanonga mapastors nechichi chimwe zvombosiyiwa. So tiri kuona chibaba ichi chimwe tikuna panapa pari kunzi I think tichazenge tave kutesta vaye vasingaite slogan not 2030 taneta hatichadi ana mavavarire. Tiri kuona muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaura panapa. Tiri kuona panapa, please look into the resident status of Zimbabwean criminals. Akasukuwere vanhu vatomumaka posi kasukuwere mahwani cheche. Dr. Julius S. Malema Sevia Kasukuwere, Honorable Kasukuwere does not deserve South Africa. Ari kudza Julius Malema kutoti South Africa mungava mudzinge munyika yeSouth Africa because zimutengese Kasukuwere. Protection is committed a lot of atrocities against the people of Zimbabwe during his time in government, and now he is supporting criminals holding Zimbabwe and rumors for while enjoying comfort on Johannesburg. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe Kasukuwere ndiye angati uyu arapo muri yeZimbabwe awengwa nevanhu. Tiri kuona panapa jana Jonathan Moyo distance from him, ana Walter Muzembe distance from him. Sylvia Kasukuwere is very dangerous and evil politician, ndomuziwa from Man Darwin. Tiri kuona panapa ndo mashoko ari kutaura zvinhu zvinomira zvakanaka kuna Kasukuwere. So tiri kuona panapa vari kuti long live our constitution, long live Amal achitokola not to 2030 not to eat Professor Professor Maduku, Advocate Tendai Biti, Advocate Tabani Mpofu, Advocate Method in Lovu, Honorable Dube Kostibanda, and our dear war veteran, long live our constitution. Tukona muri yeZimbabwe ndo mashoko atayataka kubatira pano pazimu news update apo petinoda kupema first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare, ngatisangane munyuzi dzinotevera.